आपण ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେशन सर्विस यूट्यूब चैनल को स्वागत करा जाउछि। प्रीवियस क्लास रे हमें नेचुरलिज्म ऊपर डिस्कस करथिले, ताको विस्तृत भाव में जानिथिले, किछि एमसीक्यू करथिले। आज हमें स्टार्ट करिवा pragmatism. So our objective of the class रहिबो to understand the philosophy of pragmatism, origin, key thinkers, main principle and its impact on educational aim, curriculum, teaching methods, role of the teacher and the student, and with focus on its relevance with the contemporary education. So overall कहबाको गले हमरो pragmatism जो philosophy टा अछि सेटा हमरो education रे केमिति तार application रहिछि ताको हमें विस्तृत भाव में डिस्कस करिवा। So first, what is pragmatism? Pragmatism टा होछि कोन? तो फर्स्ट हम pragmatism को बुझिवा। तो first pragmatism हमरा comes from the Greek words pragma. हमरा pragmatism टा Greek word pragma रो आछि। तर meaning होछि work, deed or the action. It is associated with the Greek term pragmatikos, which means practical, active or experimental. So in simple term, pragmatism is philosophy that emphasizes on the practical utility, usefulness, applicability, ideas, action or the knowledge. So our pragmatism टा practical knowledge उपरे से अधिक फोकस करूची, एक्सपेरिमेंट उपरे। और ये जगह मन रखा पड़ो कि क्यों वर्ड रो आछि, ग्रीक वर्ड प्राग्मा रो आछि यार मीनिंग कि डीड, वर्क और एक्शन। और द आ गोटे टर्म ग्रीक टर्म रो आछि प्राग्माटिकोस, तार मीनिंग होछि प्रैक्टिकल एक्टिव और द एक्सपेरिमेंटल। प्रैक्टिकल एक्टिव और एक्सपेरिमेंटल ये टर्म गुड़ा को मन रखा पड़ो। नेक्स्ट आमे फिलोसोफर जेम्स कहते कौन कहते देखा pragmatism उपरे फिलोसोफर विलियम जेम्स। Pragmatism is just an empiricist attitude. It has no dogmas or no doctrines. Pragmatism methods is the intercept each notion by the tracing in the practical consequence. से मध्य practical consequence रा कथा कहते practicality उपरे अधिक फोकस करिसेंती। तांको स्टेटमेंट होची विलियम जेम्स पर। That means we judge the ideas based upon their effect in the real life. If an idea works, it is meaningful and does not discard it. तार मीनिंग टा जा कहते। Then आमे जो origin and the thinkers of the pragmatisms. Origin केबे हेतिला और thinkers different thinkers of the pragmatism के अछंती मेन thinkers गुडाको तांका विषय किछि जानिबा। तो pragmatism ता लेट 19th सेंचुरी रे ओरिजिनेट हेतिला यूनाइटेड स्टेट रे। प्रथमे आछंती चार्ल्स सैंडर्स, द फादर ऑफ द pragmatism। तांको फादर ऑफ द pragmatism मध्ये कहै चार्ल्स सैंडर्स को। emphasized on the scientific methods and the experimental verification. से मध्य scientific method को emphasize करथिले, experiment and verification कथा कहिथिले। experiment through रो scientific method through रो हम knowledge gain करिवा कथा। हमरो pragmatism फादर ऑफ द pragmatism जे अछंती चार्ल्स सैंडर्स से कहिसंती। Then William James मध्य आउट कथा कहिसंती develop and popularize the psychology and philosophy, introducing the personal experiences and emotion into the pragmatism. Personal experience रो कथा आमे यदि personal experience करिवा यानी कि जो जिनिसटा घटुची ताको हम एक्सपेरिमेंट करिके देखिबा, ताको बुझिबा, ताले हम गोटे भल नॉलेज टा पाई परिबा।
ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି. Then John Dewey. John Dewey extended its deeply into the education, emphasizing the learning by doings on the education and the social process. Dewey believed that the school should be mirror society and learning should occur through the hand-on experience, not the rote memorization. ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ହିଁ କହିଲେ, କିଏ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟକୁ, କିଏ କହୁଛି ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ, କିଏ କହୁଛି ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂରୁ, କିଏ କହୁଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଭେରିଫିକେସନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡରୁ. ସୋ ଓଭରଅଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରୁ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ଯେନ୍ଟା ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ନଲେଜଟା ପାଇଥାଉ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଗମାଟିଜିମର ଫିଲୋସଫି. ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା କରି କହୁଛନ୍ତି. ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ମେନ୍ ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରାଗମାଟିଜିମ୍. ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ପ୍ରାଗମାଟିଜିମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ରହିଛି. ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ରିଲେଟିଭିଟି ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥକୁ ଦେଖିବା. The truth is not absolute. It is dynamic, changing, contextual, and the true. Today may be evolved tomorrow based on the experience and the consequence. Relativity of the truth ର କଥା କୁହାଯାଇଛି. Dynamic or the changing. ଆମେ ଯେଉଁ knowledgeଟା experience କରିଛୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଯେ consequently କିଛି changes ହେଇପାରେ, ଇଭଲଭିଂ ହେଇପାରେ, କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଏଡ୍ ହେଇପାରେ. ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ରିଲେଟିଭିଟି ଟ୍ରୁଥ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଛି. Not absolute. Truth is not absolute. It is dynamic, changing, contextual. ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି. Emphasis on the utility. Ideas and knowledge must be useful, practical and the result oriented ହେବା କଥା. ଆମେ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆଜଟା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତ ୟୁଜଫୁଲ୍ ନହେଲେ କିଛି କାମରେ ଆସିବନି. ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଟି ଥିବା କଥା, ରିଜଲ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କିଛି ୟୁଜଫୁଲ୍ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଉଥିବା କଥା, ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁଥିବା କଥା. ଆମେ ଏମିତି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଯେଉଁଠି ଶେଷ କରିବା କିଛି ଆମର କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ତାର କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନଥିବ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ, ତ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ. ସୋ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ୟୁଟିଲିଟିକୁ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି. ଦେନ୍ ଆମେ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସୋସିଆଲ ଲିଭିଂ. Pragmatism promote the democracy, freedom and cooperation in both society and classroom. Then our integration of knowledge. Subject should not be studied isolation. Pragmatism believed in the interconnection and the integration of knowledge and the holistic development. ଆମର ଯଦି ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ନ କରିକି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିବା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା, ଇଣ୍ଟରଡିସିପ୍ଲିନାରୀ କରିବା ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ, କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ, କରିକୁଲମ୍. ସୋ ଆମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ହେଲେ ଆମର ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଚାଇଲ୍ଡର. ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା faith in flexibility. Pragmatism rejects the superstition, rigid belief. Education must be flexible, adaptable, and changing need and the environments. Our faith and flexibility explain କରୁଛି ଆମେ କିଛି କୌଣସି ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍ ଉପରେ ବା ରିଜିଡ୍ ବିଲିଭ୍ କରିବା ନାହିଁ. ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଯାଇକି ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା. ଆଉ କହିଛି ଏଜୁକେସନ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ହେବା କଥା, ଆଡାପ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବା କଥା ଟୁ ଚେଞ୍ଜିଂ ଦ ନିଡ୍ ଦ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ. ଏନଭାରମେଣ୍ଟର ନିଡ୍ ହିସାବରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ଆଉ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ହେଉଥିବ, ସେମିତି କରିକୁଲମ୍ ହେବା କଥା କହିଛି. ଆଉ ultimate aim of life to live happily and meaningful, socially and educational should be enhance the personal and the social well-being. Our ultimate aim ଟା ହେବାର କଥା, ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛେ ତାର ultimate aim ଟା ଆମେ ଗୋଟେ happy life, meaningful life, socially ହେଇପାରିବା, social being ହେଇପାରିବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ well
एजुकेटेड पर्सन ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ହାପି ନ ରହିପାରିବା କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ସୋ ଏ ଜାଗାରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନଟା ଗେନ୍ କରିବା ତାହା ଆମକୁ ହାପିରେ ରହିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିପାରିବ। ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା, ସୋସିଆଲି ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିପାରିବା ସୋସାଇଟିରେ। ସୋ ସେ ଏଜୁକେସନ୍ ତାର ଏମ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ସୋ ଏହା ଆମକୁ କିଏ ଦେଇଥାଏ? କାହାର ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍ କହୁଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥ୍ରୋ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଆକ୍ଟିଭିଟିରୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା, କିଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା, ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରପର ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ସେ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ଲର୍ନିଂ କମ୍ସ ଥ୍ରୁ ଦ ଆକ୍ସନ୍, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଟାସ୍କ। ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ତିନି ପ୍ରକାର ୱାର୍ଡରେ କୁହାଯାଇଛି। ଲର୍ନିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ କିଏ କହୁଛି, କିଏ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କହୁଛି, କିଏ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସିଚୁଏସନର କଥା କହୁଛି। ଦେନ୍ ଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍। କେମିତି କେତେଟା ଫର୍ମସ୍ ଅଛି? ଏ ଜାଗାରେ 3ଟା ଫର୍ମସ୍ ଅଛି। 3ଟା ଫର୍ମସ୍ର ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍ର 3ଟା ଫର୍ମସ୍ ରହୁଛି। ସୋ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍। Humanistic pragmatism defines the truth as the fulfill human needs and desire. Focus on the individual growth, personal experience, social happiness. ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍ଟା କହୁଛି କି ଆମର ଟ୍ରୁଥଟା ଯାହା ଅଛି, ଫୁଲଫିଲ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ ନିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାୟାର। ନଲେଜ ଯାହାକି ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ନିଡ୍ ଆଉ ଡିଜାୟାରକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବ, ତା ହେଉଛି ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍ର ଗୋଟେ ଫର୍ମସ୍। Focus on the individual growth, personal experience and social happiness. Example ଗୋଟେ ଦେଲା, learning art or the language that helps the self expression. ଆମର ଯଦି କଥା କହିବା ଶୈଳୀ, ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଆମେ ଯଦି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଜାଣିନଥିବା କଥା କହିବା ଶୈଳୀଟା ବିଗଡ଼ିଯିବ, ତ ଆମର ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆମର ପର୍ସନାଲ ଗ୍ରୋଥ ହେଲା ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସୋ ଆମେ ଯଦି ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଭଲ ଶିଖିଥିବା, ଆମର କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ଠିକ୍ ହେବ, ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବା। ସୋ ଆମେ ପର୍ସନାଲ ସୋସିଆଲ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଗେନ୍ କରିପାରିବା, ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ସେ କଥା ହିଁ କହିବି। ସୋ ଏହା ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍। Then experimental pragmatism accept only that what can be scientifically tested or verified. Experimental pragmatism ର କହିବା କଥା ହେଲେ କି ଯାହା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଟେଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି ତାକୁ ହିଁ accept କରିବା। Emphasized on the lab experiment, trial and error, scientific methods. Teaching science through experiment. So experiment ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍ ଯାହା କହୁଛି କି ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି, ବିନା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ ବିନା ଟେଷ୍ଟିଂରେ। ସୋ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍ କହିଲା ଏଟା। ନେକ୍ସଟ ଆମର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍ emphasize on the adaptation to the environment and vice versa. Believe that the man must learn to modify the environment according to his needs. Example, learning skill to survive thrives in the different life situations. ଏ ଜାଗାରେ ଆମ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା adaptation to environment and vice versa. ଏନଭାରମେଣ୍ଟଟା ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ମାନେ ଆମେ କିପରି ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିବା, ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ କରିପାରିବା କି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆମ ହିସାବରେ ଚାଲିବନି, ଏନଭାରମେଣ୍ଟରୁ ହିଁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିକି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କେମିତି ଅଛି ତା ହିସାବରେ ଆମେ ଆଡାପ୍ଟ ହେଇପାରିବା, କି ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ believe the man must be learn to modify the environment according to their need. ଠିକ କଥା।
କହିଲା ଏ ଜାଗାରେ କି ଆମେ ଏନଭାରमेଣ୍ଟକୁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଏନଭାରमेଣ୍ଟକୁ ତିଆରି କରିବା, ଏମିତି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା କି ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଡାପ୍ଟ ହେଇକି ରହିପାରିବୁ। ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କିଛି ରହିବା, ସେଟା କଥା କହିଛି ଜାଗାରେ। Learning skill to survive drives the different life situations. Example. Then ଆମେ pragmatism in education କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବ। aim of education କ'ଣ ରହିବ? aim of education ହେଲା ଆମର development of total personality ର development ହେବ physical development, mental development, emotional development, social development, democratic ideas, cooperation, equality, responsibility ବଢ଼ିବା କଥା କହିଛି। Learning by the reflection, experimentation, not by the memory, but by the doings and the thinking. Learning by doing method, so experimentation ର କଥା କହିଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ହେବା କଥା ଆମର adjustment to lives. Education prepares the student to adapt to the real world challenges. Real world ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା, କେମିତି adjust କରିପାରିବା, ତାହା ହେଉଛି ଆମର educationର aim according to pragmatism. Experience-based learning. Activities should be drawn from the real life context, vocational development, practical skill for the employment and livelihood. Skill development ନହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା, କୌଣସି skill develop କରିବା, experience based learning, ଏହା ହେଉଛି ଆମର aim of education according to pragmatic. Then ଆମର curriculum ରେ ଆମର କ'ଣ ରହିବ? Children interest and aptitude, utility, activity, integration. ଆମର ଚିଲଡ୍ରେନର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ତାର aptitude ହିସାବରେ ତାକୁ ପଢ଼ାଇବା କଥା, ତାକୁ knowledge ଦେବା କଥା. Then it should be included the language, literature, math, science, geography, history, social science and humanities. At the end, the vocational training like the tailoring, agriculture, carpentry, it is also included in it. Then the ultimate goal to design the curriculum, help the student to solve the life problem, develop the practical knowledge and become responsible citizen. Socially କେମିତି ବଞ୍ଚି ପାରିବ ଶିଶୁଟା, କେମିତି କ'ଣ knowledge gain କରିବା କଥା, ଯେଉଁ knowledgeଟା gain କରିବ ତାର interest ଥିବା କଥା, ତାର aptitude ଥିବା କଥା, utility based ହେବା କଥା, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ଆହରଣ କରିବ ତାର real life situationରେ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁଥିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ different ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଲିଟରେଚର, ମ୍ୟାଥ, ସାଇନ୍ସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବ। ଦେନ୍ ଆମର method of teaching. Pragmatism rejects the passive lecture method, lecture based teaching. They promote the learning by doing method, project method, activity method, experimental method, inductive, deductive method, observation, collaborate. method that already everyone ଜାଣିଥିବେ କି discuss କରିବା। Then ଆମେ rules of the teacher and the student. Teacher rules guide ହିସାବରେ, facilitator ହିସାବରେ, co-learner ହିସାବରେ କାମ କରିବେ। Understand the student interest, abilities and limitation. Student को understand କରିବା, ତାର interest କ'ଣ ରହିଛି, ତାର ability, ତାର aptitude, ତାର limitation କ'ଣ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ find out କରିବା। Then provide opportunities for experiment, exploration, must be aware of changing the social condition and adopt accordingly. Student role କ'ଣ ରହିବ, active participant ହେବା କଥା in learning ରେ, must be construct knowledge, interacting with the people and the environment, develop the social discipline, self-regulation, problem solving abilities ଥିବା କଥା। Then the school environment and discipline. Pragmatic school must be
offer a positive, free, democratic learning environment, promote cooperative, purposeful, group-based activities, encourage the social discipline and the real task, not populist, serve as the mini society, helping the student prepare for the life beyond classroom. Overall କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଗୋଟେ purposeful group based activity କରି purposeful learning method ଟି choose କରିବା, cooperative method choose କରିବା ଆଉ ଆମର education को ଏମିତି practical way real life situation ର ଗୋଟେ environment ଏମିତି ତିଆରି କରିବା ଗୋଟେ mini society ଭଳିଆ କାମ କରିବା ଆମର classroom ଟା so all around development ହେଇପାରିବ children's ର then contemporary relevance of the pragmatism. Even today, the pragmatism influenced the modern education system. NEP 2020 goes pragmatic principle like the experimental learning or experiential learning, the vocational education, interdisciplinary curriculum, flexibility, project-based learning, skill-based, STEAM are all pragmatic in nature. The emphasis on the 21st century skill like the critical thinking, adaptability, collaboration comes from the Dewey's pragmatic philosophy. Then our conclusion ku ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ତ pragmatism not just a philosophy, it's a way of life. It urges to think practically, learning by doing and adopt life to the flexibility and purpose. In education, it places its child at the center, encourages real life problem solving, prepare the learning, not just for the exam, but for the life. So then ଆମେ କିଛି ଏଟା MCQ କରିନେବା around 20 MCQ ରହିଛି. First, ଆମର the walls pragmatic derived from the Greek word praxis ତ ହେବ ନାହିଁ pragma ହେବ ପ୍ରୀତି ହେବ ନାହିଁ କି pragma use ହିସାବ Greek word pragma ରୁ ଆସିଛି. Who is considered as the father of pragmatism? Pragmatism ର father ହେଉଛନ୍ତି ଆମର Charles Sanders. Who defined the pragmatism as the pragmatic method is to interrupt each notion by the tracing its practical consequences. William James Codification. According to the pragmatism, the truth the relative and the changing. Which of the following is not the principle of pragmatism? Utility ଅଛି, integration, value ଅଛି, but ଆମର faith, principle of the faith. Then humanistic pragmatism focus on. Humanistic pragmatism ଟା really human needs ଉପରେ focus କରି. Experimental pragmatism. Experiment पूरा scientific based upon the scientific verification most appropriate हो जाएगा. Biological pragmatism. Change one environment. जरूरत के हिसाब से environment को बदल डालो खुला बताता है हमारा pragmatism. तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8 नंबर का आंसर ए. Change one environment. According to pragmatism, the ultimate aim of life is live with ultimate aim of life. किसी ने खुशी बंचो live with
সেটা হচ্ছে আমার আল্টিমেট এম হওয়া কথা। হোয়াট ইজ দ্য প্রাইমারি educational method preferred by the pragmatist? Activity and project method, learning by doing methods, but not the rote learning lecture method with the textbook method. According to pragmatism, education is complete only when student memorize fact or the activity based on the rituals we have on. Student understand the reason behind learning. Examination are clear. ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟା ରିଜନକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ। ତା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଗମାଟିଜିମ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ତାହେଲେ who applied the pragmatism most extensively to the education? ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ correct answer ଯିବ John Dewey. What is the role of the teacher in pragmatic education? Facilitator ହିସାବରେ ଗାଇଡ୍ ହିସାବରେ କାମ କରିବ। Pragmatic classroom the child ଆମର center of the educational process ହିସାବରେ ରହିବ। Which of the following is not included in the pragmatic curriculum? Ritualistic practices superstition ଗୁଡାକ ନାହିଁ। What kind of the environment should be the school provide according to pragmatism? Pragmatism is a pre-cooperative and purposeful school provider. What is the approach to the discipline in the pragmatic school? Social discipline through activities. Which Indian policy reflects pragmatic idea in education? Education ଉପରେ pragmatic କଥା ଫୋକସ୍ କରିଥିବ mainly ଆମର NEP 2020 କାହିଁକି ନା ଆମର NEP 2020 ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି experiential learning, vocational education, flexibility. So the next, which of these emphasize the most pragmatist in the teaching science? Teaching science ଆମର laboratory experiment, learning, hands-on experiment କଥା କୁହାଯାଇଛି। According to the pragmatism, curriculum should be based upon the, not based upon the areas except the. So according to the pragmatism, our curriculum should be based on all except utility heବା କଥା, child aptitude କୁ ନେଇକି ହେବା କଥା, superstition କେତେବେଳେ ବି ହବନି, but ଆମର integration ହେଇପାରିବ। So ଏ ଜାଗାରେ ଆମର except ଅର୍ଥ କେତେବେଳେ କହିଛି superstition ହେଇଯିବ ଆମର answer। So ଏତିକି ଥିଲା ଆମର 20ଟା MCQ। So thank you for this watching this YouTube channel. Keep follow this channel, subscribe this channel, like the channel, share it to friends। So ଆମେ next upcoming class ଗୁଡ଼ିକରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବା। ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।